So I am Vinay Kumar. I am going to teach you sociology. Let me tell you what this subject covers. Then you should take a decision, because at the end of the day, if at all I sell my optional also, it is not that you are going to spend 1 month of time with that optional. You are going to spend the next 2 to 3 years on an average on this optional. I don't want you to take an subject without pulling your interest towards that. Okay, at the end of the day, before talking anything about sociology, first and primary factor when you want to select an optional is, first thing, there are two things. One is the paper scoring? Second thing is that subject is of your interest? Do you like that subject? Does that subject like అంటే నేను చెప్తున్నాను చూడు, రోజు డేట్కి వెళ్ళాలని కాదు, బట్ లైక్ అంటే ఏంటి అంటే డైలీ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 2 to 3 or 4 hours on that subject without getting irritated or frustrated to read that subject. That is what should be the primary criteria. Any subject of your choice, if you take these two parameters, these two are the core parameters. First is sociology. Okay, is sociology scoring? Second thing is, sociology is interesting. Are you interested in sociology? Sociology is interesting. If at all sociology is not interesting, sociology as a discipline would not have survived. And for that matter, you know, when I discuss sociology, you will understand that sociology is a new subject, new discipline. Compared to other subjects, sociology is a new discipline. కొత్త డిసిప్లిన్ సర్వైవ్. మార్కెట్ లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్ తోని ఎంత కంపీట్ అవ్వాలి? ఆ ప్రోడక్ట్ కి వర్త్, దట్ ప్రోడక్ట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ వర్త్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్, హౌ కెన్ ఇట్ survive? You understand my point? So that is the reason why this sociology is a very new discipline. There are disciplines like philosophy which are striving in the world from BC era, history, any other subject, what you say, science, what you say, study of human body, physiology, they are striving from long period of time. Sociology, which emerged in 18th and 19th century, could establish a stand for its own is because of its content. That is the reason why by default sociology is interesting. But that subject, is it driving your interest towards it? That matters a lot. So if you, before taking, that is the reason why I'm saying no, before talking about my optional, these are general instructions. Okay, so sociology should be scoring, and as optional should be scoring, and it should be interested. I give slight importance to this rather than this. Slight importance. Enduku ante you are not reading this subject for academic purpose. You are reading this subject for competitive purpose. When you are reading this subject for a competitive purpose, at the end of the day, you want to use this subject to reach your goal quickly. So when you want to use this discipline, this subject to reach your goal, then by deliberate, by default, this have to be the criteria. Yes, sociology is scoring. How I am going to say is, I will show you previous 5 years. Last year in top 10, if there is any subject which got more ranks, that is sociology. In every year, last 5 to 10 years, every year in top 10, if you see 2 or more than 2 candidates, that is no other subject, it is sociology. I am not exaggerating, this is a fact. I'm not what you say, exaggerating it. This is a fact. I'm quoting a fact. So yes, sociology is scoring. And yes, now the point here is, why this point is very much important is, all the students who scored sociology, when you look at Rajeshwari Suvi, tana interview chudandi, monna rank 2 వచ్చింది sociology optional. ఒక్కసారి తన ఇంటర్వ్యూ చూస్తే
You will understand the reason why she scored more marks in sociology is because of this factor. When you talk to her, when you interview her, when you said that why you took sociology, she still remembers the day one why she took sociology. She said that the subject matter of sociology is of my choice is because of this reason. So that is why I'm saying, that is why I said, no, let me be very honest. I can by default quote the facts, show the students and say that this is scoring. మీరు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు సోషాలజీ ఆప్షనల్. బట్ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడనే నేను చెప్తున్నాను, ఈ మార్క్స్ రావాలి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. I can hide this and I can show it, but I don't want to do this. But people are scoring marks because of interest. So first you have to understand that this subject is scoring and this subject is interesting. All you have to do is the subject matter of sociology, what we learn in sociology should be of your interest, should drive your interest. So this should be the primary factor to take any optional. Okay. Now, when we are talking about, now the point is, I'll divide my lecture. So let me divide my lecture into two parts. I'll show you. Let me divide this lecture into two parts. Part A and Part B. Part A, I'll focus on, I'll try to introduce you sociology. I'll try to explain you syllabus. I'll try to explain you how questions has been asked. And I'll also talk about preparation. అన్ని మాట్లాడుకుందాం, ప్రిపరేషన్ రిలేటెడ్, ఆన్సర్ రైటింగ్ అన్ని మాట్లాడుకుందాం. పార్ట్ బి ఈస్ I'll try to talk about how sociology helps in your UPSC journey. That is what తను అడిగారు కదా, ఓవర్లాపింగ్ ఎక్కడెక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది, ఎక్కడెక్కడ హెల్ప్ అయింది ఆస్పిరెంట్స్ కి, అవి మాట్లాడుకుందాం. దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్. Okay, so these two things we will be talking about in this lecture. And after that, after the end of the class, we will also take questions. We will try to clear as many doubts you have. Okay, ఎంత చెప్పినా గానీ మీకంటూ డౌట్స్ ఉంటాయి, డిస్కస్ చేయండి. So that we will be trying to do. Now, we'll start with part 1. First of all, what is sociology? సేమ్ రోజు ఈ రోజు ఎలా నడుస్తుందో క్లాస్, నేను కొత్తగా ఈ రోజు ఓరియంటేషన్ కదా అని పెద్దగా ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. నేను లెక్చర్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను అలానే ప్రిపేర్ అయ్యాను. సో హౌ మై క్లాసెస్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సార్ హౌ యువర్ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దేర్. Okay, how my classes are going to be there, we'll discuss this point. How my classes are going to be there is traditional, how my classes are going to be there is traditional teaching style ఉంటుంది సార్. ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ స్టైల్ అంటే బోర్డ్ అండ్ ఐ రైట్ ఆన్ ద బోర్డ్, యూ టేక్ దట్ అండ్ దెర్ విల్ బి నోట్స్. ప్రజెంటేషన్స్ యూజ్ చేయను. ప్రజెంటేషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాను అంటే ఎక్కడైనా చార్ట్స్, డయాగ్రామ్స్ కంపారిజన్ చేయాలి అలాంటప్పుడు ప్రెజెంటేషన్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఐ విల్ నాట్ యూస్ ప్రెజెంటేషన్స్. మై క్లాస్, మై స్టైల్ ఆఫ్ క్లాసెస్ విల్ బి వెరీ ట్రెడిషనల్. Okay, I explain on the board, you take that notes and I will summarize. Every day I will give you the summary of what I explained. Definitions ఇవ్వడము, చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ని సమ్మరైజ్ చేయడం. That is how I will be doing. And I don't take credit for teaching traditional. అంటే నా స్టైల్ ట్రెడిషనల్ ఉండడానికి అది నా జస్టిఫికేషన్ కాదు. నేను ట్రెడిషనల్ స్టైల్ లో టీచ్ చేసుకున్నా అని చెప్పడం కాదు. యూపీఎస్సీకి ట్రెడిషనల్ స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంపార్టెంట్. UPSC want the teaching to be traditional. Why is very unfortunate, let me tell you, many people think, even people who are teaching sociology, any optional, they think that they have to finish the subject very quickly. If you want to finish the subject quickly, you need to use presentations. Subject will be finished easily. And second thing is, people tend to teach what is being asked in exam. Chala important. How my classes are going to be this, people are tending in UPSC, this coaching, what is happening is people are teaching what is asked in UPSC exam.
but people are not teaching what is needed for UPSC. Are you understanding what is the difference between this? People, faculty are teaching what is asked in UPSC, but they are not teaching what is needed for UPSC. What I meant by that is, let me clarify. There are people who are teaching previous year major themes and considering that syllabus is done. But that will never help you in preparation. Trust me. The first and foremost reason why UPSC has included optional. Tell me why UPSC has included optional. Sorry, why UPSC has included optional Gakunda? First of all, why UPSC is conducting this examination? Have you ever thought why UPSC is conducting this examination with so many syllabus, so many topics, polity, economy, geography, history, ethics, science and technology? Why UPSC? What is the intention of UPSC in conducting an examination, in testing knowledge of all these subjects? Can anyone answer this question? అసలు యూపీఎస్సీ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తుంది ఇలాంటి ఎగ్జామ్? వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్? అది కూడా నేనే చెప్పాలి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అండ్ నేను ఇది సోషాలజీ రిలేటెడ్ అని చెప్పట్లేదు, మీ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది. దిస్ ఇన్పుట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ దిస్ టాపిక్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. Why do you think that UPSC is expecting to have an idea of different subjects? Because UPSC is expecting an IAS officer to be a generalist. What do you understand by not generalist gaadu? Generalist. Generalist veru, generalist veru. Okay, generalist ante a person who have idea about diverse topics, because at the end of the day you are being given a responsibility of a district who have so many tasks. You have to look into revenue, you have to look into commerce aspect, you have to look into land administration, you have to look into law and order, you have to look into disaster aspects, you have to look into construction aspects. Yes or no? That is the reason why UPSC is checking your general knowledge in all subjects. But there is an exception. What is that exception? Optional. In optional, they are not testing you to be generalist. In optional, they want you to be specialist. Yes or no? Simple. Am I exaggerating any point? When you are learning an optional, if you learn peripheral knowledge, will UPSC reward you if you learn peripheral knowledge? If you are learning sociology, if I am teaching sociology, what is being asked in UPSC, you will never score beyond 300 marks. People say that I teach classes to make you 300 marks. Ela అడుగుతారు కదా, సార్ మీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే 300 వస్తాయంట, ఎట్లా? నేను చెప్తున్నాను ఎలా అంటే, because I will not teach you to what is being asked in UPSC. I'll teach you what is the demand of UPSC with respect to sociology. My teaching will not be guide model of teaching. My teaching will be textbook model of teaching. When you learn, when you develop this textbook understanding of sociology, the subject called sociology, then only you can write answers on your own lines. Qualities of an aspirant who is scoring more than 300 marks. When you write answers on your own understanding, you write a definition based on your own understanding, you substantiate answer, give example, not textbook example. You should not give, you have to give an example with your own knowledge. When can you develop an own knowledge? When you develop your own understanding of that concept, then you can, once you understood the concept, then you can give example. Everyone will say that write contemporary example, but no one will say how to write contemporary examples. Contemporary examples cannot be picked up if you don't have textbook model knowledge of subject. So that is the reason why my teaching is traditional teaching.
If at all I spend time, I will be spending time to build your concepts. If at all I spend more time on a topic, I know that topic demands more time. If at all I will not just define concept, first I will try to give you, when it comes to any thinkers, there are 6 core thinkers in paper 1. There are many thinkers, hardly 5 to 7 thinkers in paper 2, core thinkers. In these core thinkers, I'll try to give you the background of these thinkers. In which context they have given theories, what compelled to give them theories. Then you will understand the background of thinkers. When I'm teaching about thinkers, when I talk about Karl Marx, I'll try to give you the background of Karl Marx, in which background he have grown, what made him to write theory about surplus value, what made him to write about revolution. When we talk about Emile Durkheim, we will try to discuss why in Europe Emile Durkheim has given a theory from this context. So that model of teaching will help you to gain first-hand information about concepts. You, at the end of the day, by listening to my classes, I want you to write your own definition of all the topics which is mentioned in the syllabus. That is the reason why I'll go for traditional model of teaching. Traditional model of teaching where there will be notes will be dictated. Okay, definitions will be dictated. First, before making you write notes, I'll explain you what is being taught. Okay, then you will write. When I'm dictating you notes, I'll explain every statement which is in the notes. At the end of the day, what is the outcome of traditional model of teaching is when you have written a notes for sociology. If at all it is 3 or 4 notes. If you have written for sociology, those 4 notes should be a notes of you, your understanding on sociology, not the notes I dictated for sociology. Are you understanding? Because that 4 notes should be, whenever you open any page, you should understand in which context you have written that notes, under which understanding you have developed that notes. Okay, so that is the reason why my teaching will be very traditional model of teaching, whereby I emphasize more on concepts clarity, I emphasize more on notes giving rather than giving printouts. Yes, printouts ivara ante printouts kuda istaru. Mana classes ela untayante concepts explain chestanu, notes istanu, dan tarvata every topic, after finishing every topic I will send you a material. But what is this material? This material will be the consolidation of 4-5 standard books which is used for sociology. ఓకే, ఇమీడియట్ గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, మీరు అడిగారు, నేనే అడగాలి. చెప్పా కదా ఫస్ట్ డే టాస్క్ ఏంది, మీ పని కూడా నేనే చేయాలి. ఒకసారి సోషాలజీకి వచ్చినాక ఈ ఈక్వేషన్ మారుతుంది లేండి. ఓకే, ఉట్టిగా చెప్తాను, లేదు మంచిగా చూసుకుంటాం మిమ్మల్ని. ఓకే, సో ట్రెడిషనల్ మోడల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అంటే నేను మెంటాలిటీ కూడా ట్రెడిషనల్ ఉంటుంది సార్. సి, ఎంత మీరు పెద్దవాళ్ళు అయినా at the end of the day, for me you are students. నేను స్టూడెంట్స్ తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అలానే చేస్తాను. ఐ విల్ బి ఫ్రెండ్లీ, ఐ విల్ మేక్ యూ what is the purpose why you have sitting here. That purpose should be solved, that purpose should be resolved, that should be the aspect. Okay, a material ఏంటి అంటే that will be a consolidation of 4-5 notes. సార్ ఇలా అని స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవద్దా అంటే yes, you have to read standard books. బట్ ఎప్పుడు ఆ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఎప్పుడు అర్థమవుతాయి అంటే when you attend my class, when you read the material notes of mine, and when you go through the material which I have sent, then those standard books will make sense. I have seen, see what is the problem, let me tell you, ఇది తర్వాత చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ many students, like I don't know if that student have come or not. There was one student, she said that she have enrolled in Delhi and she could not understand what is being taught there. Okay, see, this is not an exaggeration about me, a comparison with Delhi Institute. I want to make one point, please be patient. They said that, sir, we did not understand. It's not because sir is not teaching well, it is because sir was trying to use the reference of North Indian culture or their own culture, which I am not familiar with. What is sociology? సోషాలజీ అంటే ఏంటి?
Study of, okay, for the time being we'll take this as a definition. Study of, first time మీరు ఒకటి చెప్పారు sociology related, so yes, I have to take it on the face value only. Okay, so sociology is study of society. So when he is teaching society, taking reference of that society, our students who are from this culture, this society, are not able to relate. So another, how I discuss sociology is, we will be learning sociology through our grassroots examples. We will learn sociology through our own examples, like Bonalu festival unda, okay, so Gangamma Jatara unda, okay, ilanti examples, our caste which is seen in front of our eyes, caste relations which is developing in our things. When it comes to AP politics, everyone know there are 3 political parties. These 3 political parties are of 3 different castes. You agree or not agree, that is a reality. So we will take, when I talk about politics and society, we will take these examples. When I talk about politics, when I talk about religion and society, we will talk about religious practices in our society, such that you will understand sociology through our own culture. This is very, I'm telling you, this is my unique point. My unique selling point of sociology is this. You will never feel disconnected from my classes, is because we are never going to leave our society. To learn our society, we will learn through our society, through our very own society. We will try to learn. I'll try to use examples to our very own movie industry examples, very own politicians, very own culture which we have. So that is how, when you learn about society, you have to learn society through our culture. At the end of the day, by learning society, by learning sociology through our culture, we will never ever compromise on the quality of analysis, quality of content which you have to develop, quality of knowledge which you have to develop. Okay, so one of the major point when I am talking about my teaching, how I am going to teach, is traditional teaching, and we will use our own culture and society in understanding the macro sociological concepts. Macro sociological concepts. This is very important. Okay, and in my classes, definitely I will emphasize, if there is 5 classes in week, every week you will have a session, 1 hour session on answer writing. Every week you will have a session on answer writing. Along with your course, you will be getting test series also. So you will have test series also. So you will have test series, you will have personal mentorship, and material will be provided to us, notes will be provided to you, and test series will be evaluated by me. Oh, if in case I am more burdened, ఇప్పుడు rapid revision for sociology is starting. Okay, there are already 10 students who have registered. By tomorrow, day before, after that, I think it might reach to 15 or 20. We are thinking of that. So if initial 1 day, 1 month, I might not be completely evaluating your paper, but definitely I will evaluate your paper, at least 1 or 2 questions. Okay, and by 2nd month or 3rd month, definitely when my burden on optional students are there, I will take personalized care. ఎందుకంటే హానెస్ట్ గా చెప్తున్నాను ఇది, ఎందుకంటే I told you, no, I will be very honest with respect to this. So starting లో I have that work burden. If that work burden is being managed, I'll take, అంటే క్లాసెస్ కాంప్రమైజ్ అయ్యేదేం లేదు. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎవాల్యుయేషన్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ that I will also show. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో కూడా 1 or 2 questions, if you write 5 questions, I will evaluate. డైలీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, డైలీ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను, డైలీ మీరు క్వశ్చన్ రాయొచ్చు, డైలీ ఆన్సర్స్ కి మనకు పర్సనల్, ఐ హ్యావ్ 2 mentors, సో వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. టెస్ట్ సిరీస్ ఆన్సర్స్ కూడా చెప్పాను కదా, ఐ ఎవాల్యుయేట్. సో దిస్ ఐ ప్రామిస్ ఇన్ మై క్లాసెస్. సో మెయిన్ ఏంటి అంటే, like everyone will be thinking that, sir, how our classes are going to be there. I did not include this in our lecture. Just now I remembered. I thought of giving you these insights. So traditional model of teaching will be there, giving examples of our own. Then I'll give you material also. I'll make sure that you will not
if you read that material which is being shared with you, that is more than enough. More or less that material will be more than enough. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవద్దు అని చాలా మంది చెప్తారు. నేనైతే నా మెటీరియల్ చదివినాక టైం ఉంటే మాత్రం యూ కెన్ రీడ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్. ఎందుకు అంటే చాలా మంది ఏమంటారు అంటే, నేను చాలా మందిని చూశాను, వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, సార్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనేది ఇప్పుడు హర్లంబర్స్ ఉంది, రిట్జర్ ఉంది, దేర్ ఆర్ వెస్టర్న్ థింకర్స్, దే హ్యావ్ రిటన్ బుక్స్ ఆన్ సోషాలజీ. వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే, నేను ఐ సా వెరీ ఫేమస్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో, హీ గేవ్ దిస్, ఎప్పుడో రీల్స్ చూసేటప్పుడు చూశాను, సోషాలజీ రిలేటెడ్ అని చూశాను. ఆయన ఏమంటుండంటే, అరే వాళ్ళు సోషాలజీ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కోసం సోషాలజీ బుక్స్ రాయలేదు, మరి యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కోసం సోషాలజీ బుక్స్ రాసిన వాళ్ళందరూ డబ్బుల కోసం రాశారు. నువ్వు డబ్బుల కోసం రాసిన బుక్స్ నేర్చుకుంటే నీకు సోషాలజీ డెవలప్ అవుతుంది. ద పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ రిటన్ బుక్స్ టు సెల్ దేర్ బుక్స్ ఫర్ సోషాలజీ aspirants, they how when you read them, how will you develop your understanding? So that is the reason why I am saying that if you have time you can read, but when you are along with coaching it will be very difficult to read standard books. That is the reason why, to make sure that you are not missing out on the course, on the material which is there in the standard books, what I will be doing is I will give you consolidated material by taking 3 or 4 standard books. కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్ లో నేను విత్ కాపీరైట్ ఇష్యూ ఉంటుందని, విత్ గివింగ్ వాట్ యు సే సబ్స్టాన్షియేషన్, విత్ గివింగ్ క్రెడిట్, ఐ యాడెడ్ ద పేజెస్ ఆల్సో. కొన్ని పేజెస్ లో మంచి కంటెంట్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ పేజెస్ యాడ్ చేశాను. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ బుక్స్, there is no replacement to standard books. If you want to score 300 marks, if you have to attend my classes, you have to read this. And inkokati 300 antunnanu, sorry, కొన్నిసార్లు యూపీఎస్సీ 300 ఇయ్యదు అనుకున్నది అనుకోండి, ఇయనే నేను 280 ఇస్తా హైయెస్ట్ అన్నది అనుకోండి, 300 అంటే తప్పు కదా. సో at the end, if you attend my classes, I'll make sure that you will be one amongst the toppers by focusing on these things. This will be my core means to teach optional. Okay, so before and now we will be focusing on this aspect. So I just want to introduce you how I'm going to teach optional. Okay, so what is sociology? Just now you have said that. So meer annade raddam. Okay, we will read what you have said. Sociology is scientific. Let me add one word. Scientific means to study society. Okay, sociology is scientific means to study society. Okay, sociology is also study of how society shapes individual, how individual shapes society. So there are, if you just now I want to write definition of sociology, I can write 1,000 definitions, okay, of sociology. Sociology is defamiliarizing the familiar and understanding and figuring out a pattern in randomness based on the data collected. We can write hundreds of definitions, but through these definitions, let us understand what is sociology. The intention is not to learn so many definitions. The intention is to learn what is sociology. Okay, before moving forward, first thing you have understood is sociology is scientific study of society. Okay, sociology is scientific study of society. What is society? What is society? Study of people, study of culture, ఫ్యామిలీ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారు, డిఫైన్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ నే డిఫైన్ చేయండి. ఇండివిజువల్ బిహేవియర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ సొసైటీ? సొసైటీ అంటే ఏంటో చెప్పాలా? వెరీ సింపుల్. నేను ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, యూ ట్రై టు డిఫైన్. దిస్ ఈస్ హౌ అవర్ క్లాసెస్ ఆల్సో. నేను ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పాను. డెఫినేషన్ సడన్ గా చెప్పాను అనుకోండి, డెఫినేషన్ లో టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఏమైతుంది అంటే మాకు డెఫినేషన్ అర్థం కాలేదంటారు. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డెఫినేషన్, యూ ఓన్లీ కమ్ విత్ ద డెఫినేషన్. ఓకే, సొసైటీ ఈజ్ జస్ట్, సొసైటీ ఏంటి అంటే
What we see is society, but what we are seeing, you want to define. Okay, so let us look at one aspect of society where you see one individual is developing a relationship with other individual, and this relationship is very meaningful relationship. This relationship is staying for long period of time, and this relationship has also broader significance to the society. Okay, so that is what is society. Means society ఇలా చూడండి, society ఏంటి అంటే when group of people are developing a relationship, and this relationship has a definite pattern, proper standard pattern undi. You have a definite pattern of interaction. That is called as a society. E pattern lo marriage is a part of society. Caste relations, caste associations is a part of society. Family relations, bandhutvam, kinship is society. Bandhutvam society hai, marriage society hai, family society hai, living relationship society hai. A relationship gurinchi maatladna, there is a definite pattern. In marriage, there is a definite pattern of relationship between individual. So society is when a group of individual is more than one people are entering, are having a definite pattern of interaction with each other. That is what we call as a society. And what is sociology? Sociology will scientifically study this definite pattern. So sociology is a scientific study of definite pattern of interactions in society. That is why I said that sociology is scientific study of society. So what you are studying in society, you are studying that interactions. You are studying this interaction can be marriage interaction. That interaction can be kinship interaction. That interaction can be political interaction. How leaders are asking the votes of people. Definite pattern unda leda? Leader, when I am selling sociology, there is a definite pattern of interaction with my students. I am never losing my sociological insights. I am using my sociological knowledge only. When a leader is coming and giving a speech, okay, you see Narendra Modi giving a speech in Telangana. ఓకే, అందరూ బాగున్నారా అని ఒకటి వాడతాడు, తర్వాత మళ్ళీ హిందీకి వెళ్తాడు. ఓకే, తమిళనాడుకి వెళ్తాడు. ఓకే, తమిళనాడుకి వెళ్ళి ఏమంటాడు చెప్పండి? తమిళ్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. బెంగాలీకి వెళ్తాడు, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. అస్సాంకి వెళ్తాడు, అస్సాంలో ఉన్న కల్చర్ టోపీ పెట్టుకుంటాడు. యు సీ దేర్ ఇస్ ఎ డెఫినెట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్. Wherever in society, any institution in society is based on this definite pattern. So sociology is nothing but scientific study of society. In society, what we are saying is society is nothing but there is a pattern in this society. There are definite patterns in this. As a husband, how I develop relationship with my wife. As a son, how I interact with my parents. As a elder brother, how I interact with my brothers. There is a definite pattern. In every family, there is that pattern. That pattern will be studied scientifically. That pattern, how it is changing, how the pattern is evolving. Now when we are talking about family, in family, we know there is a definite pattern. What is that? In India, definite pattern was joint family. Next, it has changed to nuclear family. Now we are seeing about families. Double income, no kids. Next we are seeing disc families. Double income, single kid. You understand my point? So there is a definite pattern. Even though this pattern is changing, but sociology will decode the pattern. And you see, when we study sociology, we will never judge. We will only observe. We as a scientist will only observe. If at all you see that family law, అరే పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు కనకుండా ఉంటున్నారు ఏంటి వీళ్ళు అని, ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ దెమ్, దెన్ సోషియాలజీ వుడ్ నాట్ గ్రో. హౌ ఏ పొలిటీషియన్ won elections earlier, how he is winning elections, if you don't decode pattern, then sociology will lose its sheen. Okay, so sociology is nothing but this. Okay, now you understood
What do we study in sociology? So in sociology, we will be studying about social institutions. We will be studying about marriage. We will be studying about caste system, family, kinship, caste system, tribes, ethnicity, race, religion. Okay, all these things we will be studying. Okay, by the way, what is the difference between ethnicity and race? Ethnicity ki race ki difference enti? Ethnicity versus race. Ethnicity ante it is based on culture, place of origin. Race ante physical features. Someone is white in color, physical feature. Someone is black in color. There are two races, black race, white race. Ardhamainda? Race is based on physical features. Someone will be short, someone will be height, someone has broader forehead, forehead కొంచెం పెద్ద ఉంటది. Someone will have upper lip ఉంటుంది చూడండి, కొన్ని రేషియల్ పీపుల్ లో అప్పర్ లిప్ అనేది చాలా లావ్ ఉంటది. Someone will have sharp nose. ఓకే, ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చున్నాడు అనకండి. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ రేసెస్. ఓకే, సో someone will have sharp nose, someone won't have that. So based on these physical features, if you talk, that is different races. If you talk from the place of origin and place of culture, that is ethnicity. Black race aina different ethnicity undochu. There is a black race person living in America. He is from African ethnicity. Place of origin ekkada Africa. Culture edi African culture. There might be a black race person who is of Spanish ethnicity. He is from Spain, but he is black in color. Now you understand my point. So this is how we will be talking about social institutions which is present in the world. So in sociology, first and foremost, paper 1, paper 2 గురించి బ్రాడ్ గా డివైడ్ చేయాలి అంటే, మళ్ళీ పర్టికులర్ గా మనం వెళ్దాం. ప్రైమరీ క్రూడ్ గా డివైడ్ చేయాలంటే ప్రతి సొసైటీ గురించి అసలు వాట్ ఈస్ సొసైటీ, హౌ సొసైటీస్ ఆర్ ఫార్మ్, what are the characteristics of society, how societies developed, what is society, how societies are formed, what are the different types of societies, what are the characteristics of societies, what are the unique features of societies, everything we will study in paper 1. Then what do we study in paper 2? We study the society called India. So sociology paper lo paper 1 we will be talking about what is a society, how societies are formed. Okay, what are the different types of societies we see in the world, what are the different characteristics of societies. Syllabus మొత్తం చూస్తే మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, అంటే సిలబస్ లో ఇవి లేదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫస్ట్ you have to have a crude idea before entering. Okay, so then this is one is paper 1. When it comes to paper 2, in paper 2 we study the society called India, the society that is India. So all the Western societies, all the societies in the world, how they are formed, what is their social interaction, how there is marriage relations, how they have developed caste relations, caste or any other relations, how are the market relations, how, I'll tell you in paper 1 we'll be talking about how. First of all, how do we study society? We study society using sociology. So in paper 1 we will be studying about how sociology emerged. In chapter 1 we will be studying about how sociology emerged. సోషాలజీ ఎమర్జ్ అవ్వగానే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది, సార్ సోషాలజీ అనేది మీరే అడుగుతారు కదా, సార్ ఇప్పుడు సోషాలజీ అనేది ఏ ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిగ్రీ, ఏ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, ఆర్ట్స్ సబ్జెక్టా, సైన్స్ సబ్జెక్టా, ఈజ్ ఇట్ ఆర్ట్స్, ఈజ్ ఇట్ సైన్స్ ఆర్ దట్. సో ఇన్ పేపర్ 1 ఫస్ట్ చాప్టర్ విల్ బి హౌ సోషాలజీ ఎమర్జ్డ్. సొసైటీని చదవాలంటే సోషాలజీ ఉండాలా లేదా? సో హౌ సోషాలజీ ఎమర్జ్డ్. Next, in unit 2 we will be studying about sociology as a science. Next, in
Unit 3. And in Unit 3, what we will be studying sociology as science. We will say that whether sociology is an arts subject, whether is it a science. Sociology, physics ela chaduvutunnaro, how physics is studied. Can we study sociology as physics? Can we study sociology as biology? Or should we study sociology differently? అసలు సోషాలజీని ఎలా చదవాలి, ఏ సైన్స్ గా కన్సిడర్ చేయాలి? Some accepted that sociology is science. Some said that no, sociology is not science. So first 2 chapters లో మనము ఫస్ట్ లో సోషాలజీలో ఎలా స్ట్రగుల్ అవుతామో, సోషాలజీ అంటే ఏంది, మన సోషాలజీ సబ్జెక్ట్ కూడా అలానే స్ట్రగుల్ అయింది. ఫస్ట్ ఎమర్జ్ అయింది, సోషాలజీ ఎమర్జ్ అయింది ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా. సోషాలజీ సబ్జెక్ట్ లాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపి. ఓకే, సోషాలజీ ఎలా సోషాలజీ ఎమర్జ్ అయింది. సోషాలజీ సైన్సా, సోషాలజీ నాన్ సైన్స్ అనే డిబేట్ ఉంటది కదా. అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చూడండి, మార్కెట్ లో ఒక కొత్తది వచ్చిందనుకో, కొత్త హీరో వచ్చిందనుకో, ఫస్ట్ విజయ్ దేవరకొండ వచ్చిందనుకోండి, ఉన్న హీరోలు అందరూ విజయ్ దేవరకొండ ఎలా దొక్కాలి అని చూస్తారు. తొక్కలేకుండా విజయ్ దేవరకొండ నిల్చున్నాడు అనుకోండి, ఎస్ విజయ్ దేవరకొండ ఈజ్ అవర్ మెంబర్. అందుకని ఇప్పుడు నేను చూసారా, ఏదైనా సినిమా చిన్న సినిమా వచ్చింది అనుకోండి, చిన్న సినిమా హిట్ అయింది అనుకోండి, స్టార్టింగ్ లో పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఎవరు, పెద్ద పెద్ద మూవీ ఇండస్ట్రీ హీరోలు ఎవరు సెలబ్రేట్ చేయరు. మెల్లగా అది జనాలలో యాక్సెప్టెన్స్ పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు దే విల్ ఓన్ దట్ మూవీ. అప్పుడు ఒక 1 వీక్ తర్వాత బిగ్ హీరోస్ విల్ పోస్ట్ అబౌట్ దట్ మూవీ, బెస్ట్ మూవీ. ఓకే, సోషాలజీ కూడా కష్టపడి సోషాలజీ ఎమర్జ్ అవుతుంది. నేను స్టోరీ చెప్తున్నాను, మనం ఇన్ టెక్నికల్ గా విల్ లెర్న్. సోషాలజీ కష్టపడి ఎమర్జ్ అయింది. ఒక కండిషన్, యూరోప్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి సోషాలజీ ఎమర్జ్ అయింది. ఈ సోషాలజీని ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే కొత్త సబ్జెక్ట్ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? బట్ సోషాలజీ నిల్చొని సోషాలజీ యూనిక్ పొటెన్షియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత సోషాలజీ స్టూడ్ ఇట్స్ గ్రౌండ్. Now when it stood its ground, there was a debate whether sociology is science or non-science. So the first 2 chapters we will talk about how sociology emerged, what conditions led to the emergence of sociology. Next, in chapter 2 we will study how sociology established itself as a scientific discipline. How sociology concretized its foundations as a subject. In 3rd chapter, we will study what are the techniques, what are the means, what are the methods used to study sociology, used in sociology. That 3rd chapter is research methods. Next you have 4th chapter. In 4th chapter you will have thinkers. In thinkers you have 6 thinkers. 6 thinkers lo first you have Karl Marx. So thinkers lo first you have Karl Marx. Next you have Durkheim. Next you have Weber. Next you have Talcott, Parsons, Mutton, Mead. Okay. So we lemo European sociologists, European scholars. These are American scholars. You will see sociology emerged ayindi kada. Initially sociology emergence were seen in European, then gradually it has spread to America. So we will see how European school of thought process studied sociology, how American school of thought process studied sociology. What was their subject matter? What was these people's subject matter? You understand my point? So you will see the continent shift also in sociology. So how thinkers from Europe studied sociology, studied their society, how American scholars studied society. Next, after this you have chapter on stratification. Next you have stratification. What is stratification? Stratification ante enti ante divisions. You are studying society. In society, how there is a different arrangement. What do you understand by the word stratification? Stratification textbook. Adendi dictionary definition ante enti ante
Stratification is nothing but layering. What do you understand by stratification? It is layering, or you can say arrangement. How society is arranged, how society is layered, that is what we call as a stratification. Don't you see our society is layered into different classes, in different caste, into different ethnicity, into different cultures, into different races, into different genders? Okay, that we will be studying in chapter 5. We will study class, gender, sex. By the way, what is the difference between sex and gender? Sex ki gender ki difference enti? What is the difference between sex and gender? ఆలోచించండి, నేను చెప్తాను. సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, యూ థింక్. ఓకే, ప్యారలల్ గా ఆలోచించవచ్చు. ఓకే, సో స్ట్రాటిఫికేషన్ విల్ డిస్కస్. Then we will talk about how religion is shaping society, how economy is shaping society. Next we will talk about family. Kinship అనే చాప్టర్ ఉంటుంది చూడండి. కిన్షిప్ అంటే ఏంది? ఫ్యామిలీ. హౌ ఫ్యామిలీ ఈజ్ షేపింగ్ సొసైటీ. సో నెక్స్ట్ 5 చాప్టర్స్ ఏముంటాయి అంటే, హౌ ఫ్యామిలీ ఈజ్ షేపింగ్ సొసైటీ, హౌ ఎకనామీ ఈజ్ షేపింగ్ సొసైటీ, హౌ రిలీజియన్ ఈజ్ షేపింగ్ సొసైటీ. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ హౌ అదే కిన్షిప్. కిన్షిప్ అంటే ఏంటి? ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్ అన్ని వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ how education is shaping society. 10th chapters visions of social change అని ఉంటుంది చూడండి. విజన్స్ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్, దాంట్లో మీకు ఏముంటుంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ సోషల్ చేంజ్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో ఇవి మనం పేపర్ 1 లో చదువుతాం. అర్థమైందా? పేపర్ 1 లో వాట్ డు వి స్టడీ ఈస్, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాట్ డిడ్ ఐ సే, ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంది? సిలబస్ అర్థమైంది. నేను మీకు ఏం చెప్పాను? సిలబస్ అర్థం చేసుకోక ముందు వి సెడ్ దట్ వి విల్ స్టడీ sociology as what is society. Yes, we studied what is European society, we studied what is American society, how marriage is framing in a society, how are marriage relationship in America, how is marriage system working in America, how is marriage system working in India, how is family working in America. Don't you think Indians ఇచ్చే relationships importance Americans ఇస్తారా? ఇవ్వరు. You know, అమెరికాలో పేరెంట్స్ డే రోజు లేకపోతే మదర్స్ డే రోజు, ఫాదర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేయాలి అంటే, యు నో దట్ దే విల్ టేక్ అపాయింట్మెంట్. మన దగ్గర అపాయింట్మెంట్ అడిగితే చెప్పు తీసుకొని కొడతారు. ఓకే, సో అంతే కదా. సో అది, సో యూ సీ దట్ డిఫరెన్సెస్. సో వాట్ ఈస్ సొసైటీ, హౌ సొసైటీస్ ఆర్ ఫార్మ్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొసైటీస్. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు సి, అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవరు కూడా సొసైటీ సిలబస్ ని ఇలా అర్థం చేసుకోరు. The unique point, what did I say about how my classes are going to be there? No point ఏంటి అంటే, ఈ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మీకు ఆర్గానికల్ గా డెవలప్ అవ్వాలి. when you read a subject, when you read every unit, you have to not read. Definitely I'm saying, you know, my classes will not just fit in. My classes will make you understand what is the intention of UPSC behind giving this syllabus. Why syllabus అనేది 10 units ఇచ్చారు, but when you read these 10 units, what is that understanding you have to develop? This is that understanding which you have to develop. At the end of the day, by reading that 10 chapters, you understood how societies are forming, how different societies are formed, what are the differences between different societies, what are the changes which is taking place in different societies. If you understand, if you get the essence in this manner, then I am telling you there is no stopping for you to become successful in sociology. Okay, next, when it comes to paper 2, పేపర్ 2 సిలబస్ కూడా చాలా ఉంది, చూసి భయపడకండి. నేను సిలబస్ చూసి భయపడతారనే చెప్తున్నాను. సిలబస్ ఇంత కాదు, సిలబస్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయని చూసుకోకండి, సిలబస్ సింపుల్ గా ఇదే చెప్తుంది. ఓకే, పేపర్ 2 సిలబస్, when you look at paper 2 syllabus, paper 2 syllabus is divided into 3 things. One is sociology in India. Sociology of India. Sociology. Simple. ఇంతే ఉంది సిలబస్. Sociology, you understood sociology emerged in Europe.
how that sociology which emerged in Europe to study society, that knowledge is applied to study India. That is the reason why in first part of syllabus of paper 2, you have 3 thinkers. Okay, what are that? Indological perspective, structural functional perspective, and Marxist perspective. So G.S. Gurye is father of Indian sociology. How he studied India using that sociological knowledge. Okay, so simple, you understood. So syllabus క్లాస్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే సిలబస్ లో ఏముంది మీకు పాయింట్ ఏంటంటే సిలబస్ చదివిన అర్థం కాదు, సిలబస్ లో ఏముంది అని చెప్పాలి కదా. సిలబస్ లో ఏమీ లేదు, ఇవే ఉన్నాయి. పేపర్ 1 సిలబస్ లో నథింగ్. యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ సొసైటీస్. ఇన్ పేపర్ 2 యూ విల్ లెర్న్ దట్ నాలెడ్జ్ విచ్ యూ హావ్ గెయిన్డ్, యూ విల్ అప్లై టు India. In India, sociology in India, first you have Indological perspective. By Indological perspective, how G.S. Gurye understood Indian society. By structural functional perspective, M.N. Srinivas, how he understood Indian society. By Marxist perspective, how Indian Marxist understood Indian society. Next, impact of colonial rule. Indian society ante colonial rule valla Indian society has underwent a lot of changes. What are the changes India underwent because of colonial rulers? So what is the impact of colonial rule on Indian society is, Indian society colonial rulers valla elanti changes have underwent, that we will be studying. Next, when we are talking about sociology of India, sociology of India is nothing but, sociology is scientific study of society. Indian society is consisting of different structures, social institutions. What are those social institutions? Caste system, tribes, మళ్ళీ దేంట్లో కిన్షిప్, ఇవన్నీ వస్తాయా లేదా? మ్యారేజ్, ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, సోషల్ స్ట్రక్చర్ మీన్స్ హౌ సొసైటీ ఈస్ అరేంజ్డ్. సో ఇండియన్ సొసైటీ ఈస్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ఎ caste lines, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Indian society is arranged on tribes. Tribes live in forest. So the social structure of India is how it is arranged. That we will study in sociology of India. మిడిల్ క్లాసెస్ చదువుతాం, చూడండి దాంట్లో ఉంటుంది. మిడిల్ క్లాసెస్ చదువుతాం, అగ్రేరియన్ క్లాసెస్ చదువుతాం, రూరల్ సొసైటీస్ చదువుతాం. ఓకే, సో దిస్ we will be studying in second part. In third part we will be studying about sociology for India. అంటే sociological knowledge, how it is helping to address the social problems of India. Social issues ఉంటాయి చూడండి. Caste system చదువుకున్నారు. What is caste system? Caste is a social institution which is present. అంటే సొసైటీ అనేది, సో ఇండియన్ సొసైటీ is divided on caste lines. మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళండి, caste lines తో డివైడ్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు ఇలా చెప్తాను చూడండి. When you take the surface of the earth సర్ఫేస్ తీసుకోండి, పైన లేయర్ తీసేసారు అనుకోండి. ఫస్ట్ బ్లాక్ కలర్ సాయిల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, యూ హ్యావ్ బ్లాక్ కలర్ సాయిల్. When you take out this black color soil, immediately you might see red color soil or something else. After you remove red color soil, you see minerals, or you see stones, or you see water. So this is how earth has been divided into different layers. That is what we call as an structuring, layering, or stratification. On the same lines, India is also stratified on the lines of caste system. So India is arranged on the lines of caste. Wherever you go in India, there is caste system. When we go into our classes, you will understand that initial caste system ekkadi nunchi originate ayindi. Initially caste system originated in Hindu scriptures, but you know now is caste system only in Hinduism? Caste system spread into all the religions. This is how you will understand sociology of India, how caste system is arranging Indian society. Caste system, which was a phenomenon of only Hindus, which has been spread, how it has been spread to other religions. Okay, there is a sociologist, Najmal Karim. He studied, and unique ఏం చెప్పాడంటే హిందూయిజం లో ఏదైతే వర్ణ మోడల్ ఉంది చూడండి,
Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. He said that same kind of fourfold division is seen in Muslims of West Bengal. In Muslims also, Sayyids, Sheikhs, Pathans, Mughals. Through this, we see how Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra model of fourfold division is seen in Muslims. So that we learn. Means nothing but when we learn caste system, ఎప్పుడైనా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, వాట్ ఈస్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్, హౌ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ బీన్ స్ప్రెడ్ టు డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్, హౌ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ చేంజింగ్, దట్ వి విల్ బి లెర్నింగ్. సో మీకు ఇప్పటి వరకు నేను సిలబస్ చెప్పే దాంట్లో మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే, సోషాలజీ ఈజ్ వన్ సబ్జెక్ట్. Sociology is one subject where you will not learn anything which is new. కొత్తగా ఏం నేర్చుకోరు, అంటే తెలియని ఏం నేర్చుకోరు, తెలిసిన దాన్ని you will learn in a new perspective. That is the reason why when we talk about sociology as an optional, what you will say, no, sociology is a subject which defamiliarize. Okay, sociology is a subject. Sociology defamiliarizes the familiar. Defamiliarizes the familiar means you are familiar with caste system. ఇక్కడ ఎంతమందికి caste system అనేది ఉంటది అని తెలియదు? Everyone knows that caste system. But if you give me 10 minutes of time, I can talk about 10 minutes continuously without 10 minutes something you don't know about caste system. I can talk about 10 hours. In paper 2 we talk about 20 to 25 hours we spend on studying caste system. Of all the 25 hours, majorly 80% of the hours, you will learn new perspective to caste system, which you have never heard of. One such example, let me tell you. Caste system గురించి మీకు తెలిసిన ఐడియా ఏందో చెప్పండి. ఇప్పుడే చెప్తాను. What do you know about caste system? Anything. ఒక caste ఎక్కువ, ఒక caste తక్కువ. ఏ caste ఎక్కువ, ఏ caste తక్కువ? Brahmins ఎక్కువ. ఓకే, సో వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. మీకు తెలిసిందే. సో మీకు తెలిసింది ఏంది? సమ్ ఆర్ అప్పర్ క్యాస్ట్, బ్రాహ్మిన్స్. నెక్స్ట్ క్షత్రియాస్, వైశ్యాస్, శూద్రాస్. సో బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ సుపీరియర్ టు క్షత్రియాస్, క్షత్రియాస్ ఆర్ సుపీరియర్ టు వైశ్యాస్. ఇది మీకు తెలుసు. ఓకే, ఇంకేం తెలుసు? నేనేం చెప్తానంటే, ఓకే, వీళ్ళు కాకుండా అన్టచబుల్స్ అని కూడా ఉంటారు, తెలుసు కదా. ఓకే, వర్ణాస్, అవర్ణాస్ అంటారు. ఓకే, సో డూ యు నో విత్ ఇన్ బ్రాహ్మిన్స్, ఓకే, వై బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ సుపీరియర్? ఎందుకు బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ సుపీరియర్? పూజలు చేస్తారు కాబట్టి. ఓకే, వై బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ సుపీరియర్? Because they are considered pure. Why they are considered pure? Caste system లో purity and pollution అనే notion ఉంటుంది, తెలుసు కదా. Purity means they don't consume non-veg, they don't consume alcohol. That is the reason why they are pure. So Brahmins are pure because they don't consume alcohol, they don't consume non-veg, and they are well versed in Vedic text. But when you learn about caste system from me in sociology, you will understand that within Brahmins there are untouchable Brahmins. Untouchables are away from Brahmins, but within Brahmins also there are untouchable Brahmins. When we learn caste system, you will understand in Brahmins there are Vedic Brahmins. Okay, in Brahmins there are Vedic Brahmins, ritual Brahmins. మీరు ఏమన్నారు? బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ సుపీరియర్ టు క్షత్రియాస్, క్షత్రియాస్ ఆర్ సుపీరియర్ టు వైశ్యాస్. వేదిక్ బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ సుపీరియర్ టు రిచువల్ బ్రాహ్మిన్స్. Who are Vedic Brahmins? Vedic Brahmins are the Brahmins who are well versed in Vedas, Vedic text.
మరి రిచువల్ బ్రాహ్మిన్స్ అంటే ఎవరు? పూజలు చేసేవాళ్ళు. వీళ్ళకు మంత్రాలు వచ్చు, వీళ్ళ వేద మంత్రాలు అనొచ్చు, కానీ దే డోంట్ do puja. They will keep that knowledge to themselves. But ritual Brahmins are the one who will be doing rituals, birth rituals gaani, okay, marriage rituals gaani, death rituals gaani చేస్తారు. So Vedic Brahmins are superior to ritual Brahmins. Ritual Brahmins are superior to other Brahmins. ఇప్పుడు రిచువల్ బ్రాహ్మిన్స్ లో కూడా మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి. మ్యారేజ్ చేసే రిచువల్ బ్రాహ్మిన్ ఉంటారు చూడు, హీఈస్ మోర్ సుపీరియర్. డెత్ రిచువల్ చేస్తారు చూడండి, హీఈస్ లెస్ స్టేటస్ టు రిచువల్ బ్రాహ్మిన్స్. ఇప్పుడు డెత్ రిచువల్స్ చేస్తారు చూడండి బ్రాహ్మిన్, ద బ్రాహ్మిన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ డెత్ రిచువల్, he is not considered equal to Vedic Brahmins or ritual Brahmins. And ఇప్పుడు డెత్ రిచువల్ చేస్తారు చూడండి, వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళకి డెత్ రిచువల్స్ బ్రాహ్మణే చేస్తారు. ఆయన చనిపోతే డెత్ రిచువల్ చేస్తారు చూడండి, దట్ బ్రాహ్మణ్ ఇస్ వెరీ ఇన్ఫీరియర్ టు దిస్ రిచువల్ బ్రాహ్మణ్. The death ritual who is conducted, death ritual who will be conducted to the Brahmin who is conducting death ritual, he is considered as untouchable in Brahmins. So sociology, what is sociology? నేను అదే చెప్పాను కదా, మీ ఏం చదువుతామో మీ కళ్ళ ముందు పెడతాను, ఇంత తప్పించి ఇంకెక్కువేం లేదు. సో sociology will defamiliarize the familiar. మీరేమనుకుంటారు, క్యాస్ట్ సిస్టమ్, బ్రాహ్మిన్స్ అంటే నాన్ వెజ్ తినరు అనుకుంటారు కదా. వెస్ట్ బెంగాల్లో దేర్ ఆర్ ఫిష్ ఈటింగ్ బ్రాహ్మిన్స్, ఓకే. సో డిఫరెంట్, దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఫెమిలియర్. కొత్తగా ఏం చదవం, బట్ చదివింది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ న్యూ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దేర్ ఇస్ ఎ sociologist who have written about sociology, Peter Bergen. He say that new sociological knowledge will provide you new lens to study the familiar world. It will provide you a new perspective. Whether with respect to caste system, it will be providing you a new perspective. If you are born as an upper caste, you might not never would have idea about subaltern perspective. We will study subaltern perspective. If you are only a follower of Gandhi, you would never have an idea about Ambedkar perspective on caste system. You will understand about Ambedkar perspective. Why Ambedkar and Gandhi differed with respect to caste system. You understand my point? This is how we will be studying. I assure you, by studying sociology, you would get a new perspective to look at society. Whether it might be caste system, whether any contemporary issue. Okay, let me tell you very simple example. మీకు తెలిసిందే, ఎందుకంటే టెక్నికల్ గా కాకుండా మీకు తెలిసింది ఇంకెంత న్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో చూడొచ్చు అని తెలుసు. ఓకే, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై government of Andhra Pradesh and government of Telangana have provided free bus service to women. This is the thing which you are very much familiar. Let us defamiliarize the familiar. Let us look at a new perspective to this. Cheppandi, what is the intention of the government? కొంతమంది ఏం చెప్తారు అంటే, సార్ బాబు గారికి ఓట్లు కావాలి, ఉమెన్ ఓట్లు కావాలి, రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఉమెన్ ఓట్స్ కావాలి. ఓకే, ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా? ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎలా? Targeted vision of free bus services is, I tell you broadly, let us not waste the time because you know this. Let me tell you, the main intention is you want to provide security. Very important thing is women want to get security. Public transportation will provide security, and education of women would be benefited. Next, what else? Education, security, women empowerment.
Annar. Okay, women empowerment. Okay, this is the things which you know. But sociology will study deeper understanding. You know, in India, 50% of the population is women. But percentage of population of women who are in workforce are less. You know the concept called female labor force participation rate? Female labor force participation rate in India is less. By providing these free bus services, you see there is an by default you will increase female labor force participation rate. Crime against women would come down. Inka చెప్పండి, what are the reasons? Okay, so this is how when you learn sociology, you will have a new perspective. Okay, more than anything else, what this aspect will say that, you know, women are being burdened with 3 responsibilities. Triple burden under women మీద. What are those triple burden? One is career, second is family, third ఏంటి? Family అంటే children వస్తారు కదా. What is the concept of, this is very important, what is the concept of triple burden on women? One is family, second is career. What is the third? Okay, what is the triple burden on women? One is family, next is, third one is family and responsibility. Okay, inka emotional burden. Okay, ఎవడో వదిలేసిండు. ఓకే, మధ్యలో ఎవరో వదిలేసిండు. ఫస్ట్ పోయి చెప్పేది ఏంది? మమ్మీకే కదా. ఓకే, అంటే మమ్మీకి చెప్తే తీసి కొడుతుంది, అది వేరే విషయం. కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫస్ట్ అప్పుడే కొట్టదు కదా, తర్వాత తీస్తుంది. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏదైనా కదా, నీకు ఏది కావాలి? శరత్ చంద్ర అకాడమీలో కోర్స్ కావాలి, ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్తావు? ఫస్ట్ డాడీకి చెప్పావు. నువ్వు మెల్లగా ఐస్ బ్రేక్ చేయాలి. మమ్మీకి చెప్పి మమ్మీ నుంచి డాడీకి. డాడీకి కోపం ఉంటే ఎవరి మీద తీస్తాడు? నీకు కోపం ఉంటే ఎవరి మీద తీస్తావు? హాస్టల్లో గొడవైంది, ఫ్రెండ్ మాట్లాడతలేదు. అరే నీ ఫ్రెండ్ నీతో మాట్లాడకపోతే నువ్వు మమ్మీకి ఫోన్ చేసి నాతో మాట్లాడట్లేదు అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే చూడు మమ్మీ సిచ్యువేషన్ చూడు. మమ్మీకి ఏమో నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తో గొడవైంది అని తెలుసు. ఇప్పుడు మమ్మీకి నువ్వు చెప్పినావు, మమ్మీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే, నేను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడాలా మాట్లాడదా? మాట్లాడితే మళ్ళీ నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడినావు అని గొడవ, మాట్లాడకపోతే నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అనుకో. సో థర్డ్ బర్డెన్ ఈజ్ ఎమోషనల్ బర్డెన్. When woman is going through this much burden, can't as a government do at least this much? You understand my point? So this is what we are talking about, defamiliarizing the familiar. All we will do sociology, this. Sociology is one such logical subject which will never become boring, which will never become monotonous, which will give you new insights to learn. Anything. Now when you look at any problem anything in the world, now you see, you know, all over the world, human resources is becoming difficult. What we are seeing, old age population is increasing. So everyone will think old age population is increasing, but sociologists will decode that of all the, yes, old age population is increasing, but of this old age population, women population is increasing. That is the reason why sociologist has decoded a concept, feminization of old age. Everyone know that old age, there is a problem with old age. Familiar. You know old age, problems of old age. You are familiar with that. What we say, feminization of old age. In old age population. ante తాత వాళ్ళు తాగి తొందరగా పోతున్నారు పాపం తాత. ఓకే, సో అమ్మమ్మలు నానమ్మలు బతుకుతున్నారు ఎక్కువ ఏజ్. సో వీళ్ళ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. సో వి సీ ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ థింగ్స్. Okay, so feminization of old age. Understood? So sociologists will look. That is the reason why, you know, have you ever thought of in planning commission ఉంటుంది చూడండి, ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ కానీ ప్లానింగ్ కమిషన్ కానీ, what is the responsibility of నీతి ఆయోగ్?
ప్లానింగ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకొస్తుంది? మేజర్గా ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ 1950 ఆన్వర్డ్స్ ప్లానింగ్ అనేది ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు? ఎకనామీలో. బట్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్, డూ యూ ఎవర్ నో దట్ in every planning commission, government of India has recruited a sociologist? Why? That planning have to focus on socio-economic development. That planning should reach grassroots. That new insights for any program to reach grassroots will be provided by sociologists. That is the reason why in sociology we will learn things which are very familiar, but we will defamiliarize, we will learn new dimensions to it. Recently, in the news articles, like when we are talking about this, ఈ మధ్యలో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ డెత్స్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి, డౌరీ డెత్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఓకే, డౌరీ డెత్స్ పెరుగుతున్నాయి. వై డూ యూ థింక్ దట్ డౌరీ డెత్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్? డోంట్ సే జస్ట్ డౌరీ. Why do you see domestic violence is increasing? It is not simply just dowry. Why you see the concept of dowry is increasing? Dowry is increasing because of patriarchy. Male domination పెరుగుతుంది. మా అబ్బాయికి ఇంత మార్కెట్ వాల్యూ ఉంది. There is a status which is attached. And let me tell you, in India, when India became independent in 1947, the practice of dowry was 14%. But now, every community, every individual, every family is taking dowry. Sociologists will talk about, earlier, dowry was only prevalent in upper caste. Dowry ane concept, ane tradition of concept, ekkadundi only upper caste lo undi. But now what happened is, the notion of dowry has been percolated to other caste. SC caste initially did not take dowry. ST communities did not take dowry. But what happened? We see Sanskritization with respect to dowry. Means all the other castes are imitating the practices of upper caste. That is the reason why you see dowry has become familiar. So till now, every word which I am discussing, you are familiar. But every concept which I am attaching with that, you are not familiar. That we will study in sociology. We will not study something else. We will not study rocket science. We will study very simple things, but in a academical perspective, in a structured perspective. Why dowry is increasing? Why dowry deaths are increasing? What is the reason why in India, when dowry practice was less, why dowry practice increased? Okay. So this is how we will be studying sociology. అర్థమైంది కదా? సిలబస్ ఉట్టిగా సిలబస్ చెప్పి ఈజీ ఉంది అని చెప్పొచ్చు, బట్ I also gave the examples with respect to syllabus. What do we study? So this is what we study in sociology. When we take any caste system or tribes, when we talk about tribes gurinchi, meeku em telusu? Tribes are the people who are located in geographical isolation. Okay, tribes, what else you want? Polity koncham idea unte tribes ki autonomy kavali అని తెలుసు. ఇంత తెలుసు. ఇంకేం తెలుసు? సోషాలజీ చదివిన తర్వాత ఏమర్థమవుతుంది అంటే, ట్రైబ్స్ జాగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ ఉండడం కాదు, ఆటోనామీ కాదు. ఇప్పుడు ట్రైబ్స్ ఇవన్నీ కాదు, వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంది అంటే, దే వాంటెడ్ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. దే వాంటెడ్ టు గెట్ టు దేర్ పర్సంటేజ్. దే వాంటెడ్ టు గెట్ దేర్ షేర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. వై ట్రైబ్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్? Sociologists will decode. Tribes are, అందరు ఏమనుకుంటారంటే ట్రైబ్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ట్రైబ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో అందరు అంటారు, when you talk about what are the problems in north east India, everyone will say that problems in north east India is tribal conflict. But those tribes, sociologists will only say that those tribes earlier fought amongst themselves. Now they are forming groups and starting a movement. So this is how we will be familiarizing with new perspectives to all the topics which we know earlier. అన్నోన్స్ అని సోషాలజీ చాలా మంది టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటారు. ఏంది అంటే, ఇన్ సోషాలజీ మాకు తెలిసిందే. ఓకే, సోషాలజీ ఈజ్ అన్ సబ్జెక్ట్ విచ్ వి నో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ. బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, there are also challenges with that. When you think that it is taken for granted knowledge, but sociology is not taken for granted. Sociology is not common sense.
కామన్ సెన్స్ ఇస్ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. మీకు ఇప్పటి వరకు సొసైటీ గురించి ఉన్న ఐడియా ఈస్ కామన్ సెన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సొసైటీ. You don't have sociological understanding of society. If you want to have sociological understanding of society, then you have to take sociology as an option. That is what we will do. Common sense knowledge ante endi taken for granted. Men and women are different. Endukante men are India is patriarchal society. Men should do this type of job. Women should do this type of job. That is common sense knowledge. But sociology will not say that. Sociology will say that ఇండియాలో ఇప్పుడు చూస్తున్న సొసైటీస్ లో ఉమెన్ ఆర్ టేకింగ్ ద హౌస్ హోల్డ్ వర్క్, బట్ దేర్ ఆర్ ట్రైబల్ సొసైటీస్ ఇన్ ఆఫ్రికా, ఇన్ లాటిన్ అమెరికా కంట్రీస్ వేర్ మెన్ యూస్ టు డూ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్, ఉమెన్ యూస్ టు టేక్ ద కేర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. Women and men both used to do hunting and gathering together. ఒక సొసైటీస్ లో the rearing of children was not the responsibility of mother. The rearing of children అంటే చైల్డ్ సోషలైజ్ చేయడం, చైల్డ్ ని rearing of children was a community responsibility. Entire community, all the children who are born, they have been taken community responsibility. Entire group of people used to take the responsibility. It is not just one mother. But sociology will tell, allow unna society, when children's responsibility was both mother and father or as a community whole, why mother became the center point to take the responsibility of children. So this we will learn in sociology. Through feminism, through feminist perspective, we will understand how society was biased, how society has made women as the victim. That we will learn. So what is common sense knowledge? What is the common sense understanding of you with respect to religion? Andaru emanuntarante, when we talk about religion, you have a common sense knowledge. Religion is beliefs, faiths. But sociology will decode. Sociology will say that religion is not just beliefs and faith. Religion is not just worship of gods. Religion will promote a kind of collective conscience. సొసైటీలో యూనిటీ ఉంది అంటే ఎవరి వల్ల? రిలీజన్ వల్ల. ఐ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ సింపుల్ గా. అశోక్ నగర్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉంది, లేదు సిగ్నల్ లేదు, ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ నిల్చుంటే ట్రాఫిక్ ప్రాపర్ గా నడుస్తుంది. కొన్నిసార్లు ట్రాఫిక్ పర్సన్ లేకపోయినా ట్రాఫిక్ బాగానే నడుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఇలా చెప్పాలనుకోండి, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉందనుకోండి, traffic will be moderated easily. But when there is no traffic signal also, why do you think that people abide? When there is no police person who is seeing that whether you are breaking the traffic signal or not also, people, why they are abiding by the traffic signal? Because they have the fear of God. If there is no traffic person to oversee my mistake, there is a God above who will see and who will punish me. This fear of God, this sense of attachment to God, a person above, is bringing stability. Avaru cheptaru? Sociologists cheptaru. But when you study religion, when you think about religion, you will just think that religion is nothing but beliefs, faith. Hindu religion has this many gods, Islamic religion has this type of practices. But sociology will say that what is the functional aspect of religion? What is the dysfunctional aspect of religion? It will not only talk about functional, it will also talk about dysfunction. So this is how we will study in sociology, functional aspects, dysfunctional aspect, broad. And at the end of the day, what I am trying to say is sociology will enrich your understanding, will provide a new lens to see, to look at the known world. The known world which you know, which you are familiar, it will try to defamiliarize it. It will give you new understanding. It will provide you new lens. By layer, you will move close. By studying sociology, by layer, you will understand the core means how society is being formed. What is the reality in this society? This you will be learning. Okay. So this is how I want to introduce sociology to you. కొంచెం నేను ఎందుకు కొంచెం టెక్నికాలిటీస్ ఎక్కువ వెళ్ళాను అన్నా కానీ at the end of the day I said no, I want you to know what do we study in sociology. And I'm telling you,
No topic in sociology is tough. Every topic in sociology is easy. Let me tell you one example also. In sociology, like when we are talking about sociology, there is a when we are talking about sociology, there are some chapters. Research methods, stratification, work and economic life, ane chapter in paper 1 lo. Research methods, third chapter, and work and economic life. You know, market lo chala mandi sociology teachers, they did not know how to simplify, how to teach these research methods. They made these topics complicated. But in reality, these topics are very simple. If you understand, if you know how to study, these topics will be very easy. Okay, no topic in sociology is boring. No topic in sociology is less important. And look at this. This is the only optional, I think so. In UPSC, you have to study very structured. Sociology, కొన్ని ఆప్షనల్స్ లేని అంటే ఫిజికల్ జాగ్రఫీ, ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఓకే, ఇలా ఉంటాయి. సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అలా డివిజన్స్ ఉంటాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సోషాలజీ, ఫ్రమ్ చాప్టర్ 1, every chapter is organically connected. If you understand chapter 1, then only you can make essence of chapter 2. If you understand chapter 1 and chapter 2 properly, then only chapter 3 would be making you more essence. If you understand thinkers, entire paper 1 will become, you will get an essence of entire sociology. So this is why sociology is very organically connected. Okay, so you will enjoy each and every chapter, because at the end of the day, it will be continuously repeating the previous chapters. So that's why you will never feel disconnected. One of the advantage of this sociology is you will never feel disconnected, because every chapter has organic connection. It is not just either physical connect చేయడం కాదు, it has organic connection. ఎందుకంటే చూడండి, when you talk about thinkers గురించి మాట్లాడారు అనుకోండి, కార్ల్ మార్క్స్, డర్కైమ్ and Weber, when emergence of sociology happened, they gave theories. They looked how sociology is emerging. They looked how Europe is changing. They were part of it. Before and without understanding unit 1, you will not understand their theories. Okay, so that is how it will be so important. So easy. Sociology is easy that way. Okay, first unit nunchi, when you develop an understanding, that will build on. Okay, so these are the things which I wanted to discuss with respect to sociology. Okay, now let us go through this presentation. I want to make few points, as I said, no, and we will end our class. See, why sociology? Sociology is one such optional. You look at the success percentage. This is a success percentage. Okay, agriculture, this is a success. These are the facts. I'm not exaggerating any fact. I'm just posing a fact. With respect to sociology, you look at the success rate. Okay, out of 1245 students appeared, 115 students cleared sociology. The success rate with respect to sociology is 9.2%. Compared to when you are talking about public administration, when you are talking about PSIR, or when you are talking about geography, or when you are talking about anthropology. Okay, other subjects lo success rate ekku undi. Animal husbandry and veterinary sciences 10% undi. Okay, mechanical engineering 10.9% undi. But the popular subjects unnai chudandi. Why sociology is popular subject is because of its success rate. Compared to anthropology, compared to political science, compared to other optionals, those are familiar, frequently taken option. Sociology success rate is good. It has 9.2%. Ade nenu ippudu I am not being neutral. Ippadi varaku I was being neutral, but now I am biased towards sociology. I will show why I am biased. Okay, so this is the fact, which is a data which is taken from UPSC website only. Okay, so the success rate with respect to sociology is this much. Okay, so sociology has highest success
percentage. Okay, this year 2025 you have these 3 toppers who are from sociology. Okay, as I said, no, every year in top 10 you have minimum two candidates from sociology optional. So that is the reason why sociology is popular. So ఇప్పుడు like these people who have taken sociology optional. Okay, so now one fact which I wanted to tell you with respect to sociology. See, share of optional in CSC ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. Like general studies ఎన్ని మార్క్స్, 1000 మార్క్స్, essay 250, optional 500 మార్క్స్, ఇంటర్వ్యూ 275. అయితే ఇది కొంచెం మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయినా కానీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, జనరల్ స్టడీస్ 1000 మార్క్స్ కి చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ కి ప్రతి 4 పేపర్స్ లో 100 రావడం చాలా కష్టం. 120s వస్తాయి, 120s హైయెస్ట్ ఉంటాయి. ఓకే, 120 into 4 ఎంత, 400, 480. Out of 1000 you are getting 480. But with respect to sociology, okay, out of this 500 marks there are students who scored 300 marks. There are students who scored, once there was 352 was highest. So yes, sociology scoring మీరు ఏంటి అంటే జనరల్ స్టడీస్ కి పెట్టే టైంలో if you give half of the time for this optional, definitely you will get more marks with respect to sociology. So the optional percentage is 25% in your entire preparation. Out of 100 marks you have to get 25% you have to prepare for optional. So when you are preparing 25% of optional, it is very important to select an optional, any optional, very carefully. But what if you study sociology, from where GS లో మీకు ఎక్కడెక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది మీరు చెప్పండి. సోషాలజీ నాలెడ్జ్ GS లో ఎక్కడెక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది మీరే చెప్పండి, నేను చెప్పను. GS1 లో యూ హ్యావ్ ఇండియన్ సొసైటీ. లుక్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 3-4 years సొసైటీలో 100 మార్క్స్, GS1 250 మార్క్స్ పేపర్ లో సొసైటీ నుంచి 2022 లో అనుకుంటా there were 120 marks which has been asked only from society. ఎందుకు తెలుసా, సొసైటీని చాలా మంది ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయ్యే స్ట్రాటజీ తెలియదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై society was ignored. UPSC realized that they are ignoring society. So weightage for society is increasing. That change avachchu. But 75 marks in GS1 ekkadiki vellavu. 5 to 6 questions అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళవు, ఎప్పుడైనా వచ్చాయి. నెక్స్ట్ పేపర్ 2 లో యూ హ్యావ్ సోషల్ జస్టిస్, వెల్ఫేర్ పాలసీస్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఏరియాస్. సో ఇవన్నీ సోషల్ జస్టిస్ ఉన్నాయి కదా, సోషల్ జస్టిస్ నుంచి 2 or 3 క్వశ్చన్స్. పేపర్ 3 చాలా మందికి తెలియదు, పేపర్ 3 లో ఎకనామీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, కానీ there is a concept called, ఈ మధ్యలో ఎకనామీ క్వశ్చన్స్ కోర్ ఎకనామీ నుంచి కాకుండా మెయిన్స్ లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ డెవలప్మెంట్, గ్రోత్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ డిబేట్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయా లేదా? గ్రోత్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ డిబేట్ ని జస్టిఫై చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సోషాలజికల్ అండర్స్టాండింగ్. అందుకే నేను చెప్పాను, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్లానింగ్ కమిషన్, యూ హ్యావ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్. ఇన్ దట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబర్స్ దేర్ విల్ బి ఏ సోషాలజిస్ట్. ఓకే, ఫేమస్ planning commission member PC Mahalanobis, he studied statistics, he was also a student of sociology. Okay, in paper 3 when it comes to paper 4 ethics, case studies నేను చెప్తాను చూడండి కొన్ని case studies. In school, when a school principal have recruited a woman, drastically percentage of students who are coming to schools have reduced. When he figured out why students are not coming to the school, he realized that the recruited woman for midday meal scheme program to cook, the cook was Dalit woman. So Dalit woman ani parents are not sending children. If you are the principal of a school, how would you resolve this dilemma? Don't you think this needs sociological understanding? Next, if you are a boss of an institute, you see there was an
one subordinate who is very efficient in work, but he is insensitive towards women. His behavior towards women is insensitive. Don't you think we will need to understand the concept called gender sensitization and all? Gender dimension, you need to understand the concept called gender dimension properly. So then sociological understanding of all the case studies, social issues based case studies are being asked more. Yes, governance dilemmas adutunnaru, but social issues dilemmas are more. Whether it might be caste, whether it might be religion. Meer kuda chusuntaru, communal conflict jarugutundi. You are an IPS officer. How do you resolve that issue? So whenever you want to write proper justice to case studies in ethics, you need sociological understanding. You need to have the clear idea of how caste is operating in society, how religion is operating. As I said, no, religion is not just beliefs and faith. Religion has also a functional role to society. Society stable gundante, it is because of religion. You understood? So case studies. When it comes to next essay, 3 years nunchi in essay there was no question from particularly with respect to society. But earlier, in UPSC, every year there was one question with respect to from society. So about gender equity, about women empowerment, about gender discrimination, about anything with respect to society, like dilemma with respect to like it might be about how education plays a key role in developing society. Okay, how education shapes society. So such a type of sociology specific topics were asked in essay. Out of 2 essays, if you have sociology as an optional, you would have answered that. I'll give you an example. There is a topic called, okay, there was an essay. Try to understand this essay. Okay. The hand that rocks the cradle rules the world. This was an essay topic previous year, 2-3 years back. What do you understand by this essay? What is the context of this essay? The hand that rocks the cradle rules the world. What do you understand by this essay? This essay is about what? మీకు ఈ essay వస్తే దేని గురించి రాస్తారు? Quickly, we are running out of time. Women? Ain't women and filling the blanks, huh? How many people think that this essay is about women empowerment? మంచి చేతులే తిన్న ఎనర్జీ ఉందా లేదా? ఓకే, గట్టిగా. ఓకే, 1 2 3 1 2 3 4 5 enough. Next, how many people think that this essay is not only about women empowerment? సార్ చేతులు ఎత్తలేదు అంటే మాకు తెలుసు కాదు. ఓకే, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి అని కూడా తెలియదు మాకు, అంతేనా? యాక్చువల్లీ దిస్ ఎస్సే ఎందుకు నాకు ఇంకా గుర్తుందంటే, దిస్ ఎస్సే రూన్డ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ మెనీ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్. చాలా మంది, దిస్ ఈస్ అన్ ఎస్సే ఫ్రమ్ సోషియాలజీ. దిస్ ఎస్సే ఈస్ అబౌట్ నాట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. This essay is about socialization. How a child should be socialized. How a child will be socialized. Socialization అనేది మదర్ ఒక్కటే చేయరు, ఫాదర్ ఒక్కటే చేయరు. Socialization అంటే ఏంది? How to behave, how to interact with society. ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఫ్యామిలీ చేస్తారు, మరి సెకండరీ సోషలైజేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చేస్తారా? స్కూల్స్ చేస్తారా? యూనివర్సిటీస్ చేస్తారా? ఫ్రెండ్స్ చేస్తారా? సోషల్ మీడియా చేస్తుందా? రిలీజియన్ చేస్తుందా?
And caste system will also help you in socialize. Okay, and also politicians ideals untara leda. For some people Gandhiji might be an idol, for some Narendra Modi might be an ideal, for some Rahul Gandhi will be an ideal. Don't you think their behavior will be shaped by that leaders, great leaders? This essay is about socialization, but many people thought that this essay is about women empowerment, role of women in shaping Indian shaping society. Yes, majority is the responsibility of women, but not solely by women. Sociological knowledge will give you an idea to tell you that this essay is about socialization, not about women empowerment. That is how in essay sociology knowledge will help you to justify your essay in a very broader limelight. Sociological understanding will give you more dimensions to explore essay. In essay you have to write economic perspective, political perspective and all, but sociological dimension is very important. So definitely in the coming days, in the essays, the nature of essays which has been asked, sociological understanding, whether it is philosophical topics also, monna chudandi, philosophical essays also, you need to have sociological understanding, then only you can write better essays. So this is why sociology has more overlapping. Okay, so relevance, that is how I map. In GS1 46% you have sociological knowledge will help you. Sir 46% ఎలా అంటే GS1 లో పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా ఉంది. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియాలో మేజర్లీ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా మొన్న చూడండి పొలిటికల్, ఇన్ GS1 they asked about political evolution of political parties. In sociology we will be talking about evolution of political. GS1 అంటే not only society, post independence India also. If you study sociology optional properly, post independence India will be covered, world history dimensions will be covered. Okay, so nearly 46% of GS will be covered when you learn sociology. 33%, at least as I said, no, if earlier there used to be completely 50% from sociology, but now weightage has, now particularly sociology essays రావట్లేదు, they are linking with philosophy dimension. So 33% will be covered in essay. GS4 and GS2, social justice 13.3 and GS4 6.7%. So this is how all these areas sociology will help you to fetch more marks. That is the reason why I said no. The intention when you want to take sociology any optional, there are two perspectives. Sociology scoring, will it help in other GS subjects? Second is interest. Okay, this is also a data. Okay, so majority of the students, this data is also saying this is not this year's data because we don't have, this is last year's data. 14,000 students who qualified for 2025 mains, 3,500 students have taken sociology optional. Means clearly sociology is one of the most popular optional. Next, and very important point, చాలా మందికి లాస్ట్ లో నేను ఈ స్లైడ్ ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే చాలా మంది లాస్ట్ లో ఏమంటారా అంటే నాకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, సార్ సోషాలజీ మేము ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాము, మెడిసిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాము, మాకు సోషాలజీ అర్థమవుతుందా అని. డెఫినెట్ గా నేను నా క్లాస్ లోనే చెప్తాను. నా క్లాస్ లో దేర్ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఇన్ మై క్లాస్ who have done graduation in sociology. She has done so much knowledge in sociology, but unfortunately she was not able to fine tune her knowledge in sociology to apply in answer writing for sociology. So students who have done graduation in sociology also are not able to get good marks. Students who are not able to have any background understanding are becoming toppers. That is the reason why you see, if you are from engineering background, if you are from doctor background, if you are from arts background, commerce or any background, sociology syllabus is such, it will try to bring that balance. Okay, so it all are equal with respect to sociology. Any background you are,
if you take sociology, you can easily understand sociology. Yes, in the initially, when to habituate sociological thinking, it will be very difficult. What is sociological thinking? Let me tell you. అంటే అది ఇమీడియట్ గా రాదు అని ఎందుకంటున్నానంటే I'll give you one exercise. Quick గా చెప్పండి. This will give you how to what level we will study. We will understand society through sociology. అందరు చెప్పండి. How many people, like, tell me why you all want to become IAS officers? Why you all want to become IAS officers? Money, dream, ఇవన్నీ ఉంటాయి. Okay. Why you all want to become IAS officers is you have different perspectives. But what made you to become IAS officer? Is it your personal choice? Is it your personal choice? No, sir. This is my dream to become IAS. This is my dream to become IAS. How many people think that this is reality? Raise your hands. How many people think that it is your dream to become IAS officer? అయ్యో మీ డ్రీమ్ కాదా? How many people think that becoming an IAS officer is your personal choice? Everyone dream is to become IAS officer, and you think it is your personal choice, అంటే individual choice. But let me tell you, ఒక్కసారి కూర్చొని ఆలోచించండి. సోషాలజీ ఏం చెప్తుంది అంటే it is not your personal choice. You might have seen your brother become IAS officer. He inspired you. Your father will say that I could not become IAS officer. You become IAS officer. Your society, your community will say that from our community there is no IAS officer. మీరు ఊరు నుంచి బట్టలు చదువుకొని వచ్చేటప్పుడు ఊర్లో వాళ్ళందరూ వచ్చి బాగా చెప్తారా లేదా? మన ఊరు నుంచి ఒక్క IAS ఆఫీసర్ లేడు, నువ్వు అవ్వాలి అని అంటారా లేదా? So you think that becoming an IAS officer is your personal choice. But sociology says that this choice is shaped by society. Family might have shaped your dream. Community might have shaped your dream. Society might have shaped your dream. Ela IAS officer రాగానే అందరూ నిల్చొని సెల్యూట్ కొడుతున్నారా లేదా? That would have shaped your dream. So that is what is society. That is what is sociology. Sociology will say that no choice is your personal. Everything is inspired by everything has been shaped by society. So to that level of understanding, sociological knowledge will bring you. And that knowledge, if you are engineer, if you are doctor or any background, that is very easy to develop. All you need to do is try attend my classes. I am sure if you are any background also, I can assure you, నేను 300 అని చెప్పాను. I don't believe in these marketing strategies. I assure you, you will become topper in sociology by attending my classes, because I don't believe in fake promises. I believe in process. నేను చెప్తున్నాను చూడండి, నా క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పాను కదా. ట్రెడిషనల్ మోడ్ ఆఫ్ మనం ఎక్కడ 300 టాపర్ కావాలి అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఆల్వేస్ ధోని విల్ సే దట్ ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్. Process is good. When the process is proper, results are good. Interview అడిగారు ధోనిని. They asked in interview, sir, how you manage pressure? Dhoni said that I don't manage pressure. I believe in process. If the pitch is spin bowling track, I will, in my 11-member team, I will make spin bowlers to play more. If the pitch is assisting good pace bowlers, I will play them. If in these conditions, in foreign conditions, if a player like Virat Kohli will play, I will give him more option. So there is a proper process. In sociology, to score good marks also, there is a proper process. What is that process is conceptual clarity. Making sure that student should never lose the interest in subject. That is the reason why any topic in sociology, I will start from basic. I will start from basics. If you don't have any idea also, no need to worry. That is what I am trying to say.
The process which we follow, if you are from different background, is going to be the same. What we will be doing is, we will take enough time in understanding concepts. First 1 month, kontamandi students ki slow anpinchochu. But the point here is, that slow time we take is for incubation. Gestation period antar kada. For it to take off, you need to spend so much time. 100% మహా అంటే ఒక 10 days ఎక్కువ కావచ్చు, కానీ సిలబస్ కంప్లీషన్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వము. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీలో కాంప్రమైజ్ అవ్వము, సిలబస్ ఫినిష్ అవ్వడం కాంప్రమైజ్ అవ్వము. ఆన్సర్ రైటింగ్ మీరే అంటారు, సార్ డైలీ 1 week లో, ఫస్ట్ 1 week లో ఎవ్రీ డే, every weekly once we will have an answer writing session. Every day after a topic, first 10 days ఇవ్వను, ఎందుకంటే మీకు ఏం తెలియదు, సబ్జెక్ట్ ఏమంతా డిస్కస్ చేయం. After that, when we finish any chapter, after every chapter, I will give you a question. You will write that question. Answer writing classes చెప్తాను, మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తారు, సిలబస్ 100% ఫినిష్ అవుతుంది, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వస్తుంది. What else is needed for you to not become toppers? ఏం తెలుసా? ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అంటే, if you don't trust me, that will be the major backdrop. If you trust me, I will take you to that level. Okay, దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ఫేక్ ప్రామిసెస్ ఏం లేవు, సింపుల్ థింగ్, దాంట్లో కూడా చేసేది ఏం లేదు, సింపుల్ ప్రాసెస్. We will go with the tried and tested method, where we believe in, where we make sure that టెక్స్ట్ బుక్ మోడల్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఉంటది. నేను చెప్తున్నాను కదా, I will not teach you only most repeated themes. కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుసా? నా క్లాసెస్ లో మీరు ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ అడగండి, అదేంటి సిలబస్ లో లేని టాపిక్స్ కూడా చెప్పాను. సిలబస్ లో డైలెక్ట్ మెటీరియలిజం, హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అని ఉంటది. స్టాండర్డ్ బుక్స్ లో కూడా లాస్ ఆఫ్ డైలెక్ట్స్ అని ఉండవు. అది ఓన్లీ కాల్ మార్క్స్ హ్యావ్ రిటన్ ఇన్ హిస్ బుక్. I thought that if you don't understand this loss of dialect, ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదని I explained. నన్ను ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు, సరే ఇది సిలబస్ లో లేదు ఎందుకు చెప్తున్నారని. సిలబస్ లో లేని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే, సిలబస్ లో ఉన్న దానికి క్లారిటీ రావాలి అంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, అడిషనల్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాలి, అది చెప్తాం. నోట్స్ ప్రాపర్ గా ఇస్తాం. అండ్ ఇంకొకటి, నా క్లాసెస్ లో ఎవరు సైలెంట్ ఉండరు. ఈ రోజు అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఇంప్రెస్ చేయాలి అని క్వశ్చన్లు అడగట్లేదు. ఖచ్చితంగా అందరినీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, అందరూ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఇంటరాక్షన్ బేస్డ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోతే మాత్రం ఇంటరాక్ట్ అయ్యేలా చేస్తాను. అర్థమైందా? ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిందే. అండ్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ప్రతి 2 weeks ఒకసారి డిబేట్స్, డిస్కషన్స్ కూడా పెడతాము. సోషాలజికల్ థియరీ నాలెడ్జ్ మీద we will have a discussions and debate. మోనోటోనస్ టీచింగ్ ఉండదు. ఒక రోజు మీరు ఇప్పుడు 2 weeks 3 weeks అయింది, సార్ వీఆర్ బీయింగ్ మోనోటోనస్ అనిపిస్తుంది, we will take a break. క్లాసెస్ మీకు నాలెడ్జ్ ఇంపార్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైనా క్లాసెస్ ఎగ్జాస్టివ్ అనిపిస్తే మాత్రం we will take a break. We will have డిఫరెంట్ మోడల్స్. దీంట్లో కూడా నేను చెప్తున్నాను చూడండి, కొన్ని సార్లు థింకర్స్ అయిపోయినాక థింకర్స్ నుంచి PYQ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చేపిస్తా, ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ప్రిలిమ్స్ క్విజ్ పెడదాం. సార్ ప్రిలిమ్స్ లేదు కదా సోషాలజీలో, ఎందుకు? ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ వల్ల ఏంది కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ పెరుగుతుంది అంటే, ప్రిలిమ్స్ మోడల్లో నేర్చుకుంటే తప్పేముంది. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే, టాపిక్ అంతా అయిపోయినాక మీకు ఈ థింకర్ ఎంత క్లియర్ గా అర్థమైందని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. You can do that quiz. Don't you think దాని వల్ల కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ పెరుగుతుందా లేదా? I will use any means. అంటే మీరు స్ట్రేంజ్ గా అనిపించవచ్చు ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అని, బట్ మై పాయింట్ ఈస్, I will leave no stone unturned to make you understand sociology or to get well versed with sociology. ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే, ఇది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా at the end కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వచ్చే వరకు, irrespective of your background, we will not move forward. Everyone we will take along with and we will move forward. Okay, so కొంచెం టైం అటు ఇటు అయినా కానీ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ నో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్, మీకు ఐడియా వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఈ సోషాలజీ డిసిప్లిన్, సోషాలజీ ఎలా ఎమర్జ్ అయింది, సోషాలజీ సైన్స్, రీసెర్చ్ అండ్ మెథడ్స్,
thinkers, stratification, work and economic life, politics and society, religion and society, kinship and social change, visions of social change in modern India. జనరల్ గా ఈ 10th చాప్టర్ ఏంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సోషల్ చేంజ్, అంటే హౌ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ సొసైటీ. యాజ్ ఐ సెడ్, నో సోషియాలజీ ఆఫ్ ఇండియా, సోషాలజీ ఇన్ ఇండియా, సోషాలజీ ఆఫ్ ఇండియా, సోషాలజీ ఫర్ ఇండియా. ఇక్కడ మీకు అర్థం కాదు, ఒక్కసారి సిలబస్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. చాలా మందికి ఇది చెప్తాను చూడండి, చాలా మంది ఛాలెంజెస్ సోషాలజీతో ఛాలెంజెస్ చెప్పరు, నేనే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ఇది కూడా తెలియాలి, తీసుకుంటున్నారు అప్పుడు. సోషాలజీతో ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే పేపర్ 2 చాలా మంది మంచి మార్క్స్ రావట్లేదు, అది చాలా మేజర్ పాయింట్. మరి సార్ మన పేపర్ 2 ఎందుకు మంచి మార్కులు రావట్లేదు అంటే నేను బ్లైండ్ గా చెప్తున్నాను చూడండి. మీరు ఇది కావాలంటే ఎవరినైనా సోషాలజీ ఆప్షనల్ తీసుకున్న వాళ్ళని అడగండి. టీచర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే పేపర్ 1 కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చి పేపర్ 2 కి తక్కువ టైం ఇస్తున్నారు. పేపర్ 1 3 months డిస్కస్ చేస్తే పేపర్ 1 1.5 months డిస్కస్ చేస్తారు. సార్ పేపర్ 1 250 మార్క్స్, పేపర్ 2 250 మార్క్స్ అయితే పేపర్ 2 కి 2.5 months టైం ఇస్తే పేపర్ 2 కి కూడా 2.5 months టైం ఇవ్వాలి. దట్ వి విల్ డూ. అండ్ పేపర్ 2 మార్కులు రాకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు. పేపర్ 1 ఏమో ప్రతి చాప్టర్ లో చెప్పాను కదా కనెక్టెడ్ ఉంటది. థింకర్స్ లో కాల్ మార్క్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు చాప్టర్ 1 నాలెడ్జ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. పేపర్ 2 లో ఇది ఉంది చూడండి క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఇండాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్ చెప్పినప్పుడు మీకు జిఎస్ గురియే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి ఏం చెప్పాడో చెప్తాం. ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లో కూడా మళ్ళీ జిఎస్ గురియే ఉంది. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే సింపుల్ గా, అంటే లేమెన్ మీకు అర్థం కాదు కొంచెం. ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ రివిజన్ కి సోషాలజీ మెయిన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. బట్ చెప్తున్నాను, నేను ఫిగర్ అవుట్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఇక్కడ రాస్తున్నారు, ఇక్కడ రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఇక్కడ రాస్తున్నారు. థర్డ్ చాప్టర్ ఏంది? సోషాలజీ ఫర్ ఇండియా. అంటే సోషాలజీ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకొని మీకు ఇప్పుడు థర్డ్ చాప్టర్ చూడండి, ఇది చూడండి. థర్డ్ చాప్టర్ విజన్స్ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్, హౌ డెవలప్మెంటల్ ప్లానింగ్. ఇక్కడ దీంట్లో చూడండి violence against women is a topic. What is sociology for India? Violence against women is a social issue. అంటే సొసైటీలో ప్రివేల్ అవుతున్న ఇష్యూ, ఉమెన్ మీద వైలెన్స్, ఉమెన్ మీద అత్యాచారాలు. సోషాలజికల్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకొని వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ ఎట్లా రెడ్యూస్ చేయాలి అని రాయాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ అంటే ఏంటో రాస్తున్నారు. They are not able to apply sociological knowledge in this. Why they are not able to do is they are giving limited time for paper 2. But we will make sure that paper 2 will be given enough time. Paper 2, all these topics will be explained. And paper 2 లో కూడా ఆన్సర్ రైటింగ్ చాలా మందికి రావట్లేదు. పేపర్ 2 లో కంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇండియన్ సొసైటీ కదా, చేంజింగ్ ఇండియన్ సొసైటీ. ఇప్పుడు చూడండి మన గుజరాత్ లో ఒక అమ్మాయి ఆమె పెళ్లి చేసుకుంది, సోలోగమి. సో దట్ హ్యావ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యర్ ఆన్సర్. ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని తెలియదు. సిలబస్ చెప్తున్నారు, సిలబస్ ని ఎలా ఆన్సర్ లోకి ఇన్కల్కేట్ చేయాలి అని చెప్పట్లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై I promise you through this orientation lecture, I will make sure that paper 2, my specialization is more on scoring paper 2. How to score more marks in paper 2. That doesn't mean that I will not focus on paper 1. But point enti ante this is the area where students need more help. Unfortunately, students are not able to get. And second reason, enduku sociology koncham challenging ante answer writing. Answer writing is very important. So అందుగురించి మనం from the first week onwards we will start with answer writing. So these two challenges. Third thing ఏంటి అంటే చాలా మందికి సోషాలజీ కోర్ థింకర్స్ ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళ కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ లేదు. ఇప్పటికీ కూడా అడుగుతున్నాను చూడండి. అంటే లైక్ మొన్న కూడా చెప్పాను, లైక్ స్టూడెంట్ అటెండ్ అయ్యారు, డర్కైమ్ గురించి చదివినా కానీ కోర్ మీరు కూడా అటెండ్ అయ్యారు కదా, డర్కైమ్ గురించి అటెండ్ అయినా కానీ చాలా మందికి వై సోషాలజీ ఆఫ్ డర్కైమ్, వై డర్కైమ్ సోషాలజీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సోషాలజీ ఆఫ్ హోప్. అంటే ఇంటర్వ్యూ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో ఇంటర్వ్యూ,
వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ తెలియట్లేదు. అంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఎ బ్రాడర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్ థింకర్. థింకర్ నేర్చుకున్నాము, హిస్ థియరీ ఏంటి అని అంటున్నారు, కానీ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అప్లై దట్ థింకర్ ఇన్ ఎ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్. ఇప్పుడు కాల్ మార్క్స్ థియరీ ఉంది. They are not able to apply that Karl Marx in a modern context. You know, recently there is a news like workers అందరూ కెమెరాస్ పెట్టుకొని మెషిన్స్ కి చూపిస్తున్నారు వాళ్ళ వర్క్ ఏంటి అని. అంటే దాని అర్థం ఏంది, మెషిన్ వీళ్ళ వర్క్ నేర్చుకొని టుమారో దిస్ వర్క్ షుడ్ బి రిప్లేస్డ్ బై మెషిన్స్. This is a theory which has already been discussed by Karl Marx 200 years ago. So that is how I will try to give not just subject specific understanding but macroscopic bird view antam chudandi. Every thinker I will try to give you a bird view. That is why, okay, so చెప్పాను కదా, ఆన్సర్ రైటింగ్ కాంప్లెక్సిటీ, ఛాలెంజెస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ థియరిటికల్ కంటెక్స్ట్, ఉట్టి థియరీ తెలుసు, దే డోంట్ నో హౌ టు అప్లై. కాన్సెప్షువల్ ఓవర్లాప్ బట్ నాట్ డైరెక్ట్ రిపిటేషన్. దెర్ ఇస్ సమ్ కాన్సెప్షువల్ ఓవర్లాప్ ఉంటుంది పేపర్ ఫస్ట్ యూనిట్ కి ఫోర్త్ యూనిట్ కి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్ రిపిటేషన్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, రిసోర్స్ ఓవర్లోడ్, డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ పేపర్ 2 ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్. టైమ్ మేనేజ్మెంట్ చాలా మందికి రావట్లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో థింగ్. సో సోర్సెస్, నా నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కూడా చదవాలి. హరల్ నంబర్స్ నేను అదే చెప్పాను కదా. సో కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ స్టాండర్డ్ నోట్స్ చదవద్దు అంటారు. అరే స్టాండర్డ్ నోట్స్ ఆయన సోషాలజీ ఆప్షనల్ కోసం రాయలేదన్నారు, కానీ సోషాలజీ గురించి అయితే రాసింది కదా. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ, దిస్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఈస్ టీచింగ్ సోషాలజీ. ఓకే, మనం క్లాసెస్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రిజర్ ఎసెన్షియల్ సోషాలజీ అన్ని కంపైల్ చేసి ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ స్టాండర్డ్ నోట్స్, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఫైనల్. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దీస్ నోట్స్, దీస్ బుక్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, బట్ మోస్ట్లీ అవసరం లేకుండా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బికాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద క్లాస్, then it will not be essential. But if you have time, you can go through this Harlumbus and Ritzer, very important. Inga vere books kuda istanu. These are the book list. Okay, so inkokati enti ante these are the NCERT and IGNOU material. And in one more thing which I wanted to add here is like there are some students who think that ఇప్పుడు సోషాలజీ తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ I have in the YouTube నేనే సోషాలజీ రిలేటెడ్ NCERT ఫ్రీ క్లాసెస్ పెట్టాను. ఓకే, అవును, ఎంతమంది చూస్తారు అవి? హౌ? ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దోస్ క్లాసెస్? సో ఇప్పుడు ఈరోజు డేట్ ఎంత? 18th. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ సోషాలజీ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్, ఆ NCERT క్లాసెస్ వినండి. That will give you a primary knowledge with respect to sociology. నేను ఆల్రెడీ ఫ్రీ క్లాసెస్ అని చెప్పాను, మళ్ళీ అక్కడ చెప్పాను కదా అని క్లాసెస్ లో చెప్పను అనట్లేదు. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ప్రయర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మోర్ క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్, బెటర్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ మెటీరియల్ స్కిప్ అవ్వాలి అంటే మై నోట్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ మై క్లాస్ నోట్స్ హ్యాండ్ రిటన్ గా మీరు నోట్స్ రాసుకుంటారు. Then I will be providing you compilation of all these books material. Okay, who wants to cross the bottleneck of 280 and reach 320? నేను చెప్పాను, ఇప్పటివరకు అదే చెప్పాను. 280 నుంచి 320 అంటే టాపర్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి అంటే there are things like you have to understand concepts in such a way that you have to write your own definitions. Okay, you have to integrate concepts, you have to use thinkers effectively. చాలా మందికి రావట్లేదు, అది త్రూ అవర్ క్లాసెస్ విల్ ట్రై టు ఇంక్లూడ్. ఓకే, సో దిస్ I try to discuss. Okay, so I try to discuss this all examples. Technical గా ఉండొద్దు అని I did not use this presentation. Okay, so what we provide classes. You have test series, test discussions ఉంటాయి, టెస్ట్ సిరీస్ తర్వాత ఆన్సర్ రైటింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, అండ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ టిల్ మెయిన్స్, పర్సనల్ మెంటర్షిప్ ఉంటుంది. మెటీరియల్ యూ విల్ గెట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.